שלום חברים, שמי שאלה ואני רוצה ללמד אתכם מילים בעברית. אז קודם כל אני רוצה להגיד מילים בטגלוג, אחר כך אני אתרגם את זה בעברית. אבל לפני זה אני רוצה להגיד לכם קודם כל שאני יודעת שיש לי הרבה שגיאות בדיבור, אז לכן אני אומרת לכם סליחה מראש. ואם אתם רוצים מילים ספציפית בטגלוג שאני אתרגם בעברית, אז אתם מוזמנים לכתוב בתגובות למטה, ואז אני אעשה סרטון חלק ב' לגבי הסרטון הזה, שזה מילים בסיסיים שאנשים מדברים כאן בישראל על יומיומי. סבבה? Hi everyone and welcome back to the Holy Land Travelers channel. I am Shella. So for this video guys, i-share ko sa inyo yung mga Hebrew words na natutunan ko dito for 13 years of working bilang isang caregiver dito sa Israel. So, mini-post kasi ako doon sa community nitong ating YouTube channel na ibabalik ko na yung ating Hebrew tutorials. But first of all, gusto ko munang mag-disclaimer sa inyo guys na hindi ako isang native speaker ng language. So, kung merong pagkakamali man doon sa pagkakapronounce ko, pagpasensya nyo na po. And pwede naman kayo mag-comment sa comment section and alam niyo yun, i-correct ako kasi nga, hindi naman po tayo taga rito. But anyways, ayun nga, I know this tutorial ay makakatulong sa mga kababayan natin na nandyan, especially sa Pilipinas na gustong mag-apply dito bilang isang caregiver sa Israel. So yun nga guys, ang ituturo ko sa inyo yung mga basic words na ginagamit dito on a daily basis. And yes, wag na nating patagalin and let's get started. So guys, kung nakikita nyo, ito nandito na sa notebook, yung mga isi-share ko sa inyo. Naisulat ko na para mas madali. So mag-start tayo sa kung anong ibig sabihin or kung anong translation ng salitang bago in Hebrew. So bago in Hebrew is chadash. Chadash. So ano naman yung kanyang counterpart? So syempre yung luma. So luma in Hebrew is yashan. Yashan. Hindi na ako magbibigay ng example dito guys kasi nga para alam niyo yun. Basic nga lang para mas madali tayo. And kasi pag magbibigay ako ng example, masyadong complicated or komplikado, di ba? So next, meron tayong harap. Harap in Hebrew is kadima. And likod is akhora. Kadima is harap, likod is akhora. Okay? Next, meron tayong kaliwa. Kaliwa is small. And then kanan is yamin. Small kaliwa, kanan yamin. Okay? Next, meron tayong taas. Taas is lemala. Baba is lemata. Taas, lemala. Baba, lemata. Okay? Next, meron tayong labas. So, labas is bachuts in Hebrew. And then, loob is bifnim. Labas, bachuts. Loob, bifnim. Okay? Next, meron tayong sarado. Sarado in Hebrew is sagur. Sagur. Bukas is patuwak. Patuwak. Sarado, sagur. Bukas, patuwak. Next, meron tayong boy o yung batang lalaki. So, batang lalaki in Hebrew is yeled. While batang babae or girl in Hebrew is yalda. Okay? So, meron tayong malayo. Malayo is rachok, malapit, karov. Malayo is rachok, malapit, karov. Okay? I hope mag-comment kayo sa baba kung mabilis kasi binabagalan ko na talaga. Alam nyo na talagang mabilis ako magsalita. So, please comment down below kung masyadong mabilis tong tutorial natin. So, next is marami. Marami is harbe. Harbe. While kakaunti is meat. Meat. Next, meron tayong empty. Empty is rek, while full is male. Okay? Empty is rek, while full is male. Next, meron tayong malamig, which is kar, and then mainit, kham. Kar, kham. Okay, meron tayong maliit. Maliit is katan, while malaki is gadol. Maliit, katan, malaki, gadol. Next, meron tayong mahaba. Mahaba is arok, while maikli is katsal. Mahaba is arok, maikli, katsal. Okay, meron tayong mataba. Mataba is shamen for male speaker,
While mataba for female speaker is shmena. Kasi dito guys, magkaiba yung way na pagsasalita nila kasi meron nga silang feminine and then merong muscular. Feminine is for female and then muscular is for male. Okay, ulitin ko. Lalaking mataba is shamen, babaeng mataba is shmena. Okay? While lalaking payat is raze and babaeng payat is raza. Raze and raza. Okay? So, meron tayong mabigat. Mabigat is kaved, while magaan is kal. Kaved and then kal. Meron tayong before. Before is lifnei, while after is akkarei. Before lifnei, after akkarei. So, meron tayong beginning which is hatkhala. Beginning hatkhala, while end is sof. End is sof. Meron din naman tayong magaspang which is mekuspas. And then yung makinis is khalak. So ulitin ko ulit. Magaspang is mekuspas. And then smooth or yung makinis is khalak. So and guys, magka-flash ako sa inyong screen ng lahat ng mga pinag-aralan natin from start to end ng ating tutorial. And dito ko na guys tatapusin yung ating video and I hope meron kayong natutunan na mabagong Hebrew words. And kung meron kayong mga Hebrew words na gustong i-translate, please comment in the comment section down below and pipilitin kong gumawa ng panibagong tutorial po para sa inyo. So I hope meron kayong natutunan guys. And kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, then please consider to subscribe. And sa mga bago po nating subscribers, ulitin ko ulit, thank you so much for subscribing. Talagang na-appreciate ko po kayo ng bonggang-bongga. And I hope makita ko pa kayo next time. Bye!